শুরুতেই যে খবর জানাবো আপনাদেরকে, বিধানসভা প্রাঙ্গণে সেখানে আম্বেদকরের মূর্তিতে মাল্যদান করবেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়। উপস্থিত থাকবেন স্পিকার, বিরোধী দলনেতা, স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার, পরিষদীয় মন্ত্রী এবং বিরোধী দলনেতাকে থাকতে অনুরোধ করেছেন স্বয়ং রাজ্যপাল। বিধানসভা প্রাঙ্গণে সেখানে আম্বেদকরের মূর্তিতে মাল্যদান করবেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়, যে খবর জানা যাচ্ছে। এবং জানিয়ে রাখবো আপনাদেরকে, সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন স্পিকার, বিরোধী দলনেতা। তবে রাজ্যপাল ইতিমধ্যে স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার, পরিষদীয় মন্ত্রী এবং বিরোধী দলনেতাকে থাকতে অনুরোধ করেছেন। আমরা বিষয় নিয়ে আরো বিস্তারিত জানবো। বিট্টু রায় চৌধুরী আমাদের সঙ্গে সরাসরি রয়েছেন। বিট্টু, প্রজাতন্ত্র দিবসের ঠিক আগের দিনকে রাজ্যপালের এই উদ্যোগ সম্বন্ধে তুমি আর কি জানতে পারছো? দেখো, যেটা এই মুহূর্তে যে ছবি সরাসরি সেই ছবি আমি দেখাবো, যে এই মুহূর্তে দেখা যাচ্ছে স্পিকার তিনি উপস্থিত হয়েছেন এবং তার পাশাপাশি বিরোধী দলনেতা তিনি এসে উপস্থিত হয়েছেন। আর কিছুক্ষণের মধ্যে রাজ্যপাল আসবেন এবং তারপরে BR আম্বেদকরের যে মূর্তি রয়েছে বিধানসভা প্রাঙ্গণে, সেই মূর্তির সামনে তিনি মাল্যদান করবেন, সেই মূর্তিতে মাল্যদান করবেন। এবং যে বিষয়টা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, যেটা আজকে একটা ছবি দেখা যাচ্ছে, সেই ছবিটা আজকে দেখো তুমি, যে স্পিকার এবং বিরোধী দলনেতা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। এতদিন ধরে মুকুল রায়ের ইস্যুতে মূলত যে বিষয়টা বারবার উঠে আসছিল, যে বিভিন্ন সরকারি অনুষ্ঠান বিরোধী দলনেতা তিনি বয়কট করছিলেন, তিনি উপস্থিত থাকছিলেন এবং পরবর্তীকালে এসে মনীষীদের মূর্তিতে তিনি মাল্যদান করছিলেন। কিন্তু আজকে একটা ছবি দেখা যাচ্ছে যেখানে দেখতে পাচ্ছি স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, তার পাশাপাশি বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। আর কিছুক্ষণের মধ্যে রাজ্যপাল তিনি প্রবেশ করবেন এবং তারপরে আম্বেদকরের মূর্তিতে মাল্যদান করবেন। এবং এখানে আরেকটা বিষয় গুরুত্বপূর্ণ, যেটা হলো যে দীর্ঘদিন ধরে তুমি জানো যে হাওড়া বিল আটকে পড়ে রয়েছে এবং এক্ষেত্রে স্পিকারের সঙ্গে রাজ্যপালের এই মর্মে কথা হবে কিনা বা আলোচনা হবে কিনা, সেটা যেমন একটা প্রশ্নচিহ্নের মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এবং তার পাশাপাশি আরেকটা বিষয় গুরুত্বপূর্ণ, যেভাবে লোকায়ুক্ত নিয়োগ, তার পাশাপাশি মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান সহ একাধিক ক্ষেত্রে যে বিধানসভার মিটিংয়ের পর সিদ্ধান্ত হয়, কিছু নামের সিদ্ধান্ত হয় এবং সেটা যখন রাজ্যপালের কাছে যায়, এখনো পর্যন্ত রাজ্যপাল তাতে সই করেননি। এবং সেই বিষয়টা নিয়ে আজকে স্পিকারের সঙ্গে, স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়ের আলোচনা হবে কিনা, সেটাই এখন দেখার বিষয়। তবে যেই ছবি এই মুহূর্তে ধরা পড়ছে, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড় তিনি এসে উপস্থিত হবেন। কারণ গতকালই তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন যে তিনি BR আম্বেদকরের মূর্তিতে, অর্থাৎ প্রজাতন্ত্র দিবসের ঠিক প্রাককালে BR আম্বেদকরের মূর্তিতে তিনি মাল্যদান করতে চাইছেন। এবং সেই মাল্যদান মুহূর্তে তিনি যাদের যাদের স্মরণ করেছেন বা ডেকেছেন, তাদের মধ্যে হলেন স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার, পরিষদীয় মন্ত্রী এবং তার পাশাপাশি বিরোধী দলনেতা। কিন্তু এই মুহূর্তে যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, যে পরিষদীয় মন্ত্রী এবং ডেপুটি স্পিকার তারা উপস্থিত হতে পারেননি, যদিও আমরা বিরোধী দলনেতা দেখতে পাচ্ছি, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং তার পাশাপাশি স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রয়েছেন, যা এই সপ্তদশ বিধানসভায় কিন্তু একটা নজিরবিহীন ছবি বলা যেতে পারে। কারণ বারবার দেখা গিয়েছে মুকুল রায়ের ইস্যুতে স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর একটা মতপার্থক্য দেখা গিয়েছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে শুভেন্দু অধিকারী স্পিকারকে আক্রমণ করছেন, আবার স্পিকার আবার শুভেন্দু অধিকারীকে বলছেন যে তিনি তার কোনো একটা কারণবশত তিনি এই ধরনের এতে উপস্থিত থাকতে পারছেন না, এই বিভিন্ন সরকারি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারছেন না। যেই দ্বন্দ্ব, সেই দ্বন্দ্বের মধ্যে দাঁড়িয়েই আজকে রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড় তিনি এসে উপস্থিত হচ্ছেন। এবং জগদীপ ধনখড়ের উপস্থিতিতে আজকে উভয় মিলে প্রজাতন্ত্র দিবসের ঠিক প্রাককালে বলা যেতে পারে বিরোধী দলনেতা স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তার পাশাপাশি রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড় তারা এসে আজকে BR আম্বেদকরের মূর্তিতে মাল্যদান করবেন, যা রাজনৈতিকভাবে কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এবং শুধু তাই নয়, যে বিষয়টা আমি কিছুক্ষণ আগে উল্লেখ করলাম, যে যেভাবে লোকায়ুক্ত নিয়োগ এবং তার পাশাপাশি মানবাধিকার কমিশন সহ একাধিক যে নাম উঠে এসছে বিধানসভার বৈঠকের পর, এবং সেই নামগুলো যখন রাজভবনে পাঠানো হয় এখনো পর্যন্ত রাজ্যপাল সই করেননি। তো সেই বিষয়টা নিয়েও কি আলোচনা হবে, সেটাও যেমন দেখার বিষয়। এবং তার পাশাপাশি আরেকটা বিষয় গুরুত্বপূর্ণ, যে হাওড়া বিলটা বারবার আটকে রয়েছে, যার জন্য নির্বাচন প্রক্রিয়া থমকে রয়েছে। স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় একাধিকবার তিনি রাজ্যপালকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেছেন যে অবিলম্বে যাতে এই হাওড়া বিলটা পাশ করে দেওয়া, হাওড়া বিলটা সই করে দেওয়া হয়। তার কারণ হচ্ছে যেহেতু হাওড়া নির্বাচন যেটা রয়েছে সেটা এখনো পর্যন্ত আটকে রয়েছে। এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে আজকে রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড় তিনি এসে উপস্থিত হয়েছেন। এখন দেখার বিষয় যে স্পিকারের ঘরে চা পানের যে চা চক্র রয়েছে, সেই সময় স্পিকার জগদীপ ধনখড়কে কি এই মর্মে আলোচনা করবেন বা সই করার জন্য হাওড়া বিল সহ লোকায়ুক্ত সহ বিভিন্ন যেই ইস্যুগুলো পড়ে রয়েছে এখনো রাজভবনে, তো সেই যেই ইস্যুগুলোতে তিনি কি সই করবেন, করে কি এখনো পর্যন্ত মান্যতা দেবেন, সেগুলো সেই বিষয়টা নিয়ে মূলত আলোচনা হওয়ার একটা সম্ভাবনা দানা বাঁধছে। যদিও এখনো পর্যন্ত অফিসিয়ালি এই বিষয় সম্পর্কে কোনো রকম কিছু স্পষ্টতা জানানো হয়নি। তবে একটা চিত্র এখানে আরেকটা দেখা যাচ্ছে, যেরকম দেখতে পাচ্ছি স্পিকার উপস্থিত রয়েছেন, বিরোধী দলনেতা উপস্থিত রয়েছেন, রাজ্যপাল উপস্থিত রয়েছেন। অন্যদিকে রাজ্যপাল কিন্তু আরও বাকি দুজনকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন, যেমন হচ্ছে ডেপুটি স্পিকার আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পরিষদীয় মন্ত্রীকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু এখনো পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে যে তাদের মধ্যে কেউ এসে উপস্থিত হননি। অন্যদিকে আর জাস্ট কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড় তিনি রাজভবনে রাজভবন
থেকে বেরিয়েছেন, যেটা আমরা সূত্র মারফত জানতে পারছি। এবং বিধানসভা যে 3 নম্বর গেট, সেখান থেকে তিনি প্রবেশ করবেন এবং জগদীপ ধনখড়ের জন্য অপেক্ষা করে রয়েছেন স্পিকার এবং তার পাশাপাশি বিরোধী দলনেতা। এই মুহূর্তে যে ছবি দেখতে পাচ্ছি, যে রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড় তিনি এসে উপস্থিত হলেন। আমার ভিডিও জার্নালিস্ট রবীন্দ্র শর্মা সেই ছবি দেখাচ্ছেন। দেখতে পাচ্ছি জগদীপ ধনখড়ের, রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়ের গাড়ি এই মুহূর্তে এসে প্রবেশ করলো বিধানসভা প্রাঙ্গণে এবং স্পিকার তার পাশাপাশি বিরোধী দলনেতা তাকে স্বাগত জানাতে এই মুহূর্তে উপস্থিত হয়ে রয়েছেন। সেই ছবি এই মুহূর্তে রিপাবলিক বাংলার পর্দায় সরাসরি লাইভ দেখানো হচ্ছে। আমার ভিডিও জার্নালিস্ট রবি শর্মা সেই ছবি এই মুহূর্তে তুলে ধরছে। দেখতে পাচ্ছি স্পিকার দাঁড়িয়ে রয়েছেন এবং তার পাশাপাশি বিরোধী দলনেতা দাঁড়িয়ে রয়েছেন। অন্যদিকে জগদীপ ধনখড় তিনি এই মুহূর্তে প্রবেশ করলেন বিধানসভা প্রাঙ্গণে এবং সরাসরি দেখতে পাচ্ছি স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় তার পাশাপাশি বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী উভয়কেই প্রণাম জানাচ্ছেন এবং পুষ্পস্তবক দিয়ে তাকে স্বাগত জানানো হচ্ছে বিধানসভার তরফে। সেই ছবি এই মুহূর্তে সরাসরি আমরা লক্ষ্য করতে পাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছি বিধানসভার যারা আধিকারিকরা রয়েছেন তারাও এই মুহূর্তে এসে হাজির হয়েছেন। তার পাশাপাশি বিরোধী দলনেতা স্পিকারের সঙ্গে একটা কথোপকথন চলছে। উভয় তিনজনের মধ্যে কথোপকথন চলছে, যেই ছবি এই মুহূর্তে ধরা পড়ছে রিপাবলিক বাংলার পর্দায়। দেখতে পাচ্ছি বিরোধী দলনেতার সঙ্গে জগদীপ ধনখড় এবং তার পাশাপাশি স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় উভয় কথা বলছেন। আর মাত্র কয়েক মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি সেই মহেন্দ্রক্ষণ এই মুহূর্তে শুরু হয়েছে। দেখতে পাচ্ছি যে স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়, অন্যদিকে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী প্রত্যেকেই তারা আম্বেদকরের যে মূর্তি সেই মূর্তিতে মাল্যদান করবেন এবং আম্বেদকরের মূর্তিকে শ্রদ্ধা জানাবেন, আম্বেদকরকে শ্রদ্ধা জানাবেন। এই প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাককালে এই ঘটনা কার্যত একটা অন্য বার্তা বহন করছে। সেই ছবি দেখতে পাচ্ছি জগদীপ ধনখড় তিনি এসে উপস্থিত হয়েছেন। এই মুহূর্তে স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় এসে উপস্থিত রয়েছেন এবং বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তারা এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি জগদীপ ধনখড় আম্বেদকরের মূর্তিতে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন। দেখতে পাচ্ছি যে তিনি মাল্যদান করছেন এবং তাকে আম্বেদকরকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন এবং স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় রয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সেই ছবি সরাসরি লাইভ এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি। আর চোখে যে এই মুহূর্তে যেই রাজনৈতিকভাবে যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দেখতে পাচ্ছি, জগদীপ ধনখড় তিনি মাল্যদান করলেন এবং আম্বেদকরকে পুষ্প ছড়িয়ে, আম্বেদকরের পাদদেশে পুষ্প ছড়িয়ে তাকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন। কারণ ভারতের গণতন্ত্রের ইতিহাসে আম্বেদকর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং প্রজাতন্ত্র দিবসের ঠিক প্রাককালে বলা যেতে পারে আম্বেদকরের মূর্তিতে পুষ্পস্তবক প্রদান এবং তাকে শ্রদ্ধা জানানো তা কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ঘটনা। সেই ছবি দেখতে পাচ্ছি স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তিনি এগোচ্ছেন এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে, তিনি আম্বেদকরের মূর্তিতে মাল্যদান করছেন। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ছবি। স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন, আম্বেদকরের মূর্তিতে তিনি মাল্যদান করছেন এবং তারপরেই আমি দেখতে পাচ্ছি বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তিনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন এই মুহূর্তে, তিনিও মাল্যদান করছেন। যেই ছবি এই মুহূর্তে দেখা যাচ্ছে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তিনিও এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে রয়েছেন এবং সম্ভবত রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড় তিনি বক্তব্য রাখছেন। একেবারে বিটু দেখা যাচ্ছে সেই ছবি তোমার মাধ্যমে দেখছি আমরা সেই ছবি। আমরা একটু আগেই বলছিলাম যে সেখানে বিধানসভা প্রাঙ্গণে সেখানে আম্বেদকরের মূর্তিতে মাল্যদান করবেন সেই মহেন্দ্রক্ষণের একেবারে সাক্ষী থাকছে রিপাবলিক বাংলাও। আমরা দেখলাম যে রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড় তিনি পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করলেন, শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করলেন, পাশাপাশি স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং এই মুহূর্তে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হচ্ছেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়। আজকে নিঃসন্দেহে বিষয়টি একেবারে তাৎপর্যপূর্ণ, রাজনৈতিক দিক থেকে একটা চর্চা শুরু হয়েছিল এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি যেখানে বারে এখনো হাওড়া বিল সই করেনি বা অন্যান্য যে ইস্যুগুলিতে অনেক সময় রাজ্যপাল যে একটা সংঘাত তৈরি হয়েছে এবং সেই আবহে আজকে একেবারে স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানে তিনি উপস্থিত রয়েছেন, বিরোধী দলনেতা রয়েছেন এবং রাজ্যপালের ডাকে সাড়া দিয়ে সেখানে স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় রয়েছেন এবং সেই জায়গায় একেবারে প্রজাতন্ত্র দিবসের ঠিক আগের দিন প্রাককালে রাজ্যপালের এই উদ্যোগ নিয়ে যা নিয়ে রীতিমতো একটা চর্চাও শুরু হয়েছে। আমরা দেখছি সাংবাদিকদের মুখোমুখি রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়। Unless you observe complete silence, I will have to excuse myself. Thank you. Unless there is pin drop silence, I will not say. Please, sir. I am always open to media. You never pick up courage to ask questions where you should be asking. Unless there is 100% silence, don't expect me to say anything. After having been in the state now for 2.5 years, I thought
I must come at the altar of Dr. B.R. Ambedkar on the eve of Republic Day and share my thoughts with the people of the state of West Bengal. On the eve of Republic Day, I send my greetings to everyone and my highest regard for the media. Today is Voters' Day, 12th Voters' Day. Voter is the most important stakeholder in democracy. Democracy thrives, sustains, and blossoms only on the strength of voter. If a voter independently, fairly, fearlessly exercises his right, that is the sense of democracy. I am sorry to tell you, in the state of West Bengal, the voter does not have that freedom. That freedom is totally missing. We have seen post-poll violence of unprecedented level, where those who dared to vote according to their volition had to pay price with their life. Post-poll violence of that gravity, arson, loot, rape, killings unheard of. We were put to shame before national and global community. I appeal to everyone that democracy is imperiled. Democracy is deeply threatened if the voter does not enjoy this right uninterrupted, unqualified, and fearlessly. That is not the situation here. Post-poll violence, never seen since independence at that level. National Human Rights Commission gave a report. That report was given after the Honorable Court directed. And what was the reflection? यहाँ पर कानून का नहीं, शासक का राज है. This is understatement. पश्चिम बंगाल के हालात इतने भयानक और भयावह हैं कि यहाँ कानून की बजाय शासक का राज है और शासक का आतंक है. राज्यपाल की हैसियत से मेरे लिए चिंता है, चिंतन का विषय है. मैंने बड़ी कोशिश की, बड़े प्रयास किए कि राज्य की शासन व्यवस्था, राज्य की कार्यपालिका, राज्य के अधिकारीगण संविधान के अनुरूप काम करें, कानून के हिसाब से काम करें. उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी है. सरकारी अधिकारी अपने नियमों को भूल चुके हैं, संवैधानिक मर्यादा को भूल चुके हैं. Their actions are far distanced from constitutional norms and their conduct regulations. They are playing with fire. They are under wrong impression if they think what the man in Rajbhavan can do. It is my duty, my obligation, my constitutional oath to preserve, protect and defend Constitution. What a shame! The leader of the opposition is meted out that ill treatment in spite of High Court directive. And Chief Secretary and DGP don't respond to the call of the governor. How these officials become law unto themselves? We cannot countenance such kind of a situation. Enough is enough. And I am conveying through media, the ordinary citizen, the media, the watchdog of democracy,
If it decides to remain silent, you will be silenced for all over. Your being silenced will be death knell of democracy. I will be failing if I don't express my sentiment. I plead with media. Where is your spine? Where were you during post-poll violence? Why did you not report? I am here in this august assembly. I came here twice to deliver constitutional address under Article 176. There was blackout every time. We have a speaker who is always on rampage. He thinks he has a license to talk anything about the governor. I have asked the speaker number of times to send information to me. I asked information with respect to BSF resolution. He has not sent. Has he become loan to himself? Does he not know Article 168? Governor is number 1 in legislature. Second is the House. He doesn't figure therein. He doesn't do it. I asked for record where central agency officials were sent for privileges committee. You don't ask him questions. Why doesn't he reply? I will not withstand such kind of indiscretions and constitutional works. The speaker shall not henceforth black out address of the governor. If he does it, he will face music of law. He uses language in writing to Raj Bhavan which is shameful to the office. He goes all over, talks totally, factually wrong things. Let me clear to you all, no file is pending with the governor, either with respect to a bill or with respect to any government recommendation. No file is pending. No file is pending. Media raised a lot of issue with SC/ST bill, commission bill. You raised it. The ruling party went on agitation. What happened to that? Why don't you media reveal it? They have withdrawn it. Because governor had a valid point. And we had a speaker who went on tangent. He cannot be allowed to law unto himself. He thinks he's above governor, above constitutional head. I hope good sense will prevail on him. Every forum he wants to tarnish the image of the governor, talks things which are absolutely incompatible with his office, factually wrong. He just uses his tongue to say bills are pending with the governor. I was shocked when our honorable speaker talked of a pendency of a bill which had been rejected by the President of India during the regime of my predecessor. And you media people don't make issue of it. I am surprised. We have a chief minister. For more than 2 years, the honorable chief minister has not replied to any information under Article 167. Any information. Can this be allowed? The Constitution puts it as a duty. She is duty bound to give information to the governor. She has not given. On what issues? Pegasus, pandemic, and all. Business, Global Business Summit, Mark Canteen, sports clubs. And I have reports that these are scams. On pandemic purchase, who started the inquiry? Chief Minister herself. She found irregularities in the 2,000 crore pandemic purchase. Where is the report? Where is the report? Media doesn't want it.
How can I overstretch myself to respect for you people that you don't ask even these questions? You don't ask questions about Mark Canteen. As governor, I had authorized expenditure from 1st April 2021. For 45 days before that, Mark Canteen was operational. Money came from where? Who are those guilty persons responsible for diversion of funds? Notice. I plead with you, judge the governor harshly, but don't grow in an atmosphere where you can't pick up even courage to ask questions to the other side. West Bengal is a state which has highest fear quotient. People are in deep fear. I am sorry I can't share all details with you. But even people holding constitutional positions are hesitant to attend formal programs of the government. I could never visualize that people could be subjected to such kind of fear, such kind of pressure. I called 11 private universities, chancellors and vice chancellors, for a meeting because I want education environment to improve. No individual is above constitution. You people have not reacted even to that scenario. The district magistrates unblocked boycott meeting of the Prime Minister. What a shame to all of us. And what a greater shame to media that it doesn't give adequate space to it. Gone are the days where constitution could be taken for a ride. And I am telling this to media because there may be misinformation. No low-cost file is pending with me. I have asked questions. No information commissioner's file is pending with me. I have asked questions. No response. No file with respect to Human Rights Commission is pending with me. I have asked questions. No response. No Howdah bill file is pending with me. I have asked questions. Reena Mitra's file, appointing her as a chairperson of an outfit, is not pending with me. I have asked questions. I have forewarned the Finance Ministry. I have cautioned the Finance Ministry that unless they respond to the questions I have asked, they will have a tough time. Before invoking my powers under Article 202 and 205 of the Constitution, I would want every answer well in advance. Their habit to come at a last minute, say we are running out of time, I don't buy. I have given to them a directive. A week's time will have to be given to the governor. I will focus on issues, serious irregularities, utilization of public funds for political purposes, and I want my answers before I apply my mind. The government wants to appoint consultants. Out of context, Chief Minister makes an issue of it. Madam Chief Minister, my point is not on appointment of consultants. My point is on method of appointment of consultants. You have not declared how you will appoint them. It is opaque. Every appointment by government has to pass through the test of Article 16. She has failed. Not to reply to the governor is not their choice. I will tell you something which you will be amazed. The attitude of the Chief Minister, I could never imagine such kind of rudimentary ignorance about what she says. On 2nd May
2020. The Honorable Chief Minister, reflecting very poor knowledge of constitutional working. Governance is much away from constitutional norms. Every constitutional institution is being destroyed brick by brick. This can't be allowed, shall not be allowed, will not be allowed. My greetings to you on the eve of Republic Day with a prayer, with a pleading. When would that time come when media will see the writing on the wall? When would that time come when media will make issue of real issues? When would that time come when media will not act just an extension of the ruling party? Did you ask anyone? You gave huge publicity to Mr. Saugat Roy. Mr. Saugat Roy said what? Governor is sending me tweet every day against the Chief Minister. Am I right? You put it in high decibel. All over the country it was put that there is a governor sitting in Rajbhavan, Kolkata, who is daily sending a text message to Mr. Saugat Roy against the Chief Minister. You reported it. I have been governor from 30th of July 2019. Count the number of days. There will be about more than 750 days. Can issue one message? But you people are decided to do no justice to the government. No justice to Constitution. No justice to rule of law. I put it on my Twitter that Honorable Member Parliament Saugat Roy has interacted with me on WhatsApp only on 6 occasions. All messages I put in public domain. You wouldn't ask that question. Please soul search. Think within. Media is a very important part for democracy to function. Let this fourth pillar in the state of West Bengal not collapse. Once again, my greetings to all of you on the eve of Republic Day, and let us all believe in Constitution, which the architect of Constitution gave us. Sir, one question, sir. One second. Sir, have you received? I'll take questions one by one. Sir, have you received all information regarding Howrah bill, since it has been said that the bill is pending with you and people of Howrah, they cannot vote because of this? How many times have I to tell? The file is not pending with me. Am I clear? No file of the government on any issue whatsoever is pending with me. I don't keep files on my table. I deal with them immediately. Outer limit is 48 hours. So take it very clear. No questions need be asked on this. The file is not pending with me. And I would appreciate if the media goes in the background of the Howrah bill. You will know what kind of a messy situation has taken place. Not only Howrah bill, Lokayukt appointment, Human Rights Commission appointment, Information Commissioner's appointment, Reena Mitra's appointment. No file is pending with me. I've asked them very simple questions. Let me tell you, the State Finance Commission is a constitutional body. They send a recommendation. I asked them very simple question. Where is the report of the earlier State Finance Commission? They were required to give a report. That was their constitutional duty. They were appointed for that purpose. No report was given to me. Therefore, no report was sent to Assembly. And the Chief Minister wants same people to be reappointed. Well, we cannot have non-accountable, non-transparent people. The file is with them. As and when it will come to me, I will deal with it. I will deal with it in accordance with law, in accordance with Constitution, in a fair approach, in equitable manner. Sir, one question. In the context of Saugat Roy, the ruling party also accuses you again and again that you are not acting like a governor. Sir, forget about it. Did you ask Saugat Roy, where are the tweets? They always said, allege that you are acting like a BJP president. Sir, I know. Don't hold brief for anyone. You have your mind of your own. Did you ask Saugat Roy that we gave you such a huge publicity all over the country that the governor is sending
WhatsApp message to him every day about Mamata Banerjee. Did you ask him? Did you send a message to him? And the governor has on record gone. No such message. Why does it take you so long to be fair to the governor? Why does it take so long for you to be fair to yourself? You think what they accuse, even the speaker here has accused the governor, day in and day out, the bills are pending with me. Here is a speaker who has ridiculed himself that a bill which was rejected by the president during the regime of my predecessor, he went to media and you carried it, is pending with the governor. Sir, before you ask a question, think about it. But they also said that they haven't. No more questions. Like a governor, like you. Sir, Howrah Bill has been signed. Are you their spokesperson? No, I am not. Then can you give one instance where the governor has acted beyond constitution? Tell me one right now. You are a journalist. It is their allegation. Forget their allegation. You tell me. The allegation is, I am a bad man. Is there allegation why I am a bad man? Which is the action of the governor? I will not be cowered down by these tactics, whether they troll on Twitter or otherwise. A governor is not a post office. I don't wear kid gloves. I don't have feet of clay. I am required to protect, preserve and defend Constitution. I hope you will someday pick up courage and think about it. Sir, have you signed the Howrah Bill or still waiting for some answers to be Madam, how many times I should tell you? If I would have signed. Is there any recommendation? Yeah, or you are looking for some questions which I have asked them, I have raised issues, they are unable to reply so far. No file is pending with me. As and when the issue will be responded, I will look at it objectively, equitably, fairly, and then take a call under Constitution. It is my prerogative either to assent to the bill or to send it back to the assembly or to send it to the president. Even lynching bill is not pending with me. Mr. Governor, you have raised the 125th year ceremony of Netaji Subhash Chandra Bose. What is your reaction, because there was a huge cry going on regarding the rejection of West Bengal government's tableau about Netaji? What is your, since you are the governor of West Bengal? Would you please give your introduction? I am Jivananda Bose. Which paper? Bottom. I know, but I want to ask. Have you read the reply of the Union Raksha Mantri? Yeah. Do you still want to ask questions? No, what is your reaction? No. My reaction I have given, but no media has covered it. My reaction is, and take note of it, Netaji, who was never given his due for a very long time, number of decades, it was given by the present Union government. 2018, you remember that day? 2018, 21st October, 75 years earlier to that, Azad Hind Force government was formed. The Prime Minister was present at Red Fort. He honored the veterans of Netaji's force, NIA, and the 75th year was commemorated to the great enjoyment, satisfaction of the country. On 30th of December 2018, the Prime Minister went to Port Blair. He went to Port Blair to unfurl the flag, national flag, which 75 years ago, for the first time in the history of this country, was unfurled by Netaji. I have been myself to that place. He changed the name of 3 islands, Ross Island, from where the Britishers used to rule. The name was Netaji Subhash Dweep. Neil Island, Saeed Dweep, and Havelock Island was similarly honored with respect to Swaraj Dweep. Not only that, I am not talking of coin and stamps, but in 2021, on 23rd January, Kolkata became the great spectacle where the Prime Minister of the country declared Netaji's birth anniversary as Parakram Divas.
And this time, for the first time, Republic Day proceedings, Mr. Bose, have started not from 24 January, but from 23rd January, Parakram Divas, and birth anniversary of Netaji. Then, the entire nation, more than 1 billion people, raised their head high when they came to know that at India Gate in the canopy, you will have a statue of that great national leader, Netaji. I wish you will ask questions to the quarters concerned. Stop raising these non-issues, you tell them. There is a tableau, enjoy it tomorrow, where you will find Netaji on Rajpath. Every optics is not good governance. Advertisements are just money machines. For example, I favor investment. I feel sad when there is no investment in the state. But you in media will never ask, where is that 12,30,000 crore investment? You keep on reporting. Why don't you ask? For investment, you need a climate which must be free of violence, respect for human rights, respect for democratic values, a bureaucracy that is transparent, accountable, and acts according to rule of law and constitution. A bureaucracy which is not under the tight-fist control of a political party. Therefore, these are the issues I thought on this day I must share with the media. Thank you so much. There is tableau, no doubt, but it is not from West Bengal. Why? Sir, I cannot make up for your ignorance. Read the letter of Defense Minister. Well, have you read it? You have not, sir. If you would have read it, you would not ask the question. But last 8 years, Gujarat tableau is... Again, you are 100% wrong. Put your facts correct. I know the media here much better now. Much better. Don't force me to say things which I do not wish to say, which are in my heart. They are paining me. Please read Rajnathji's letter. Complete answer is there. He is a responsible senior minister, Raksha Mantri. He written to Mamtaji. Read it. You know about it. Talking of several things which the lady is in the habit of talking day in and day out. You report massively. I ask one question to you. Have you seen print media yesterday? Was governor's function at Netaji statue covered? Covered? You don't feel worried about it? Don't you feel it is emergency like? How come all print media suddenly has gone breaking out what the governor does? Think within, sir, before you ask more questions. Thank you so much. Once again, greetings to all of you. I have great expectations from you. I am a worried man with respect to your activities. I hope you will think today, search your soul, act in the best spirit of Constitution, in the spirit to save the country, so that this nation and the state becomes really big one. Thank you so much.